zusammen, guten Tag. Ich heiße Binova and I am from Nidus Academy. In diesem Video gebe ich euch einfache und hilfreiche Tipps, A1 mündliche Prüfung leicht zu bestehen. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ A1 സ്പീക്കിംഗ് എക്സാം പാസ്സാവാനുള്ള ടിപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ടിപ്പ് നമ്പർ 1. Stay calm and smile. When you enter the exam hall, greet the exam invigilator politely with guten Tag and a smile. Also make eye contact. Tip number 2. Always answer in full sentence. അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് യാ, നൈൻ എന്നിങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ആ ആൻസർ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യാ ich trinke gern Kaffee am Morgen. This makes the examiner more language to grade. Tip number 3. Use connectors for fluency. You can also add the connectors like aber, den, und to make your answer long. Tip number 4. Speak slowly and clearly. Don't rush. Pronounce the word properly and give some pauses in between sentences. This helps the examiner more understand you easily. Tip number 5. Watch the word order. In simple sentence, remember the verb in always in second position and also it is conjugated with subject. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് A1 സ്പീക്കിംഗ് എക്സാം ഈസിയായി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ചൂസ്. ജർമ്മൻ B2 ഇനി ഉറപ്പായും ജയിക്കും. നീദൂസ് ജർമ്മൻ ക്യാമ്പസിലൂടെ.